Okay. In the morning class, we have seen little bit introduction regarding to the sixth unit. Sixth unit, that is NP hard and NP complete problems. Okay. Uh, Again, in this class also, I will give a little bit introduction about the what we have discussed in the morning class. Then I will move on to the next concept. Okay. Just share you. Just wait. Just wait. Is my screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see, what I want from your side is, so please listen very carefully, because this is a very uh, difficult topic. From among all the 5 units, this is the unit which the many people will get confusion, and sometimes it may not be understanding also. Okay, so that is why what I'm requesting you people is, you please listen very carefully. Okay, what I'm telling. So if you are unable to understand, let me you ask once again, and I will give you the clarity about the topic. Okay, just listen. See, మనము till now we discussed 5 units of syllabus of DA subjects, and we cover 5 different methodologies for problem solving technique. Okay, so in the second unit we covered divide and conquer methodology. Later on, we have solved the problems on greedy methodology. Later on, we have solved the dynamic programming, then backtracking and branch and bound. Am I right? See, మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని అన్ని మెథడాలజీలో కవర్ చేసాం. అయితే వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ we covered, those problems may comes under either a polynomial type problems, or they may comes under the exponential time problems. Exponential time problems. Sir, what is polynomial time, sir? What is exponential time? Let us see. So polynomial time is nothing but, if you solve a problem, or if you solve a group of problems with the polynomial time in deterministic algorithms. అంటే ఇంకా నేను విపులీకరణ చెప్తాను. పాలినామియల్ టైం అంటే ఏంటంటే, ఒక ప్రాబ్లమ్ని కనుక మనము ఎన్ స్క్వేర్, ఎన్ క్యూబ్, లాగ్ ఎన్, ఎన్ లాగ్ ఎన్ ఆ టైంలో కనుక సాల్వ్ చేయగలిగినటువంటి వర్స్ట్ కేసులో ఎన్ లాగ్ ఎన్, ఎన్ స్క్వేర్ ఆ టైంలో కనుక సాల్వ్ చేయగలిగితే అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఏమంటాం అంటే పాలినామియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం. అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి వర్స్ట్ కేసులో అంత టైం పడుతుంది. వేర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏంటంటే, సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. They will take lot of time than compared with the polynomial type problems. See, 0 by 1 knapsack, traveling salesperson, sum of subset, graph coloring, Hamiltonians. So all are comes under the polynomial type. So for commonality purpose, I have written for all the problems, I have written only the same time complexity, that is 2 power n. So this 2 power n is not the exact time complexity, it may be more than 2 power n. For example, n square 2 power n, okay, n factorial into 2 power n, n power n into 2 power n, ఇలా ఉంటుంది. అంటే యాక్చువల్గా మీకు స్పెసిఫిక్గా నేను టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పలేదు ఈ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ
బ్యాచ్ అండ్ రౌండ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ చెప్పలేదు. సో ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెన్షియల్ కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది. సో మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం ఏం చెప్తున్నానంటే అన్ని కామనాలిటీ కోసం 2n ఈస్ ద కామన్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, అయితే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాయి పాలినామియల్ కంటే. నేను మీకు ఇలా చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ రైట్ n power 10, n power 10 is very less than 2 power n for some large n values. Okay, if you take n power 100 also, n power 100 also less than of 2 power n for large n values. For large n values, n వాల్యూ కనుక ఎక్కువ తీసుకుంటే n పవర్ 100 ఉన్నా n పవర్ 1000 ఉన్నా 2 పవర్ n కంటే తక్కువే ఉంటుంది. అంటే అంత ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్. అయితే యాక్చువల్గా ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో, మనం ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నామో, ఈ పాలినామియల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైతే అంటున్నామో, దిస్ ఈజ్ ఆల్ రీసెర్చ్ టాపిక్. సో దేర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. ఓకే, అయితే రీసెర్చ్ అనేది ఎలాగా ఏంటి అని అంటే, లిసన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఎ 2 searching algorithms, linear search, binary search. So linear search takes worst case time of order of n, binary search takes worst case of log n time. Okay, now what is the research here? Is there any algorithm that can solve the searching algorithm with order of n time? Order of n time? Is there any algorithm who searches the element with order of n? This is about that. And we have 2 sorting algorithms. Insertion sort is n squared and merge sort is n log n. Merge sort is n log n. Okay, is there any algorithm for sorting the elements with order of n time? Order of n time? Still this is research problem. ఏదైనా ఉందా అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ n టైంలో సాల్వ్ చేయొచ్చా? సాల్వ్ చేస్తే రీసెర్చ్ అయినట్టు. ఓకే, లైక్ దట్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ అల్గారిథం ఫర్ సాల్వింగ్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటూ ఏ పాలినామియల్ ప్రాబ్లమ్స్, పాలినామియల్ టైం? Is there any algorithm? Is there any algorithm for solving a exponential time problems into a polynomial time like n square, n log n, n cube? That is the research. అంటే n log n ని ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 టైంలో సాల్వ్ చేస్తే అది ఇంకా బెటరు. ఓకే, n స్క్వేర్ n log n ని ఆర్డర్ ఆఫ్ n టైంలో సాల్వ్ చేస్తే అది ఇంకా బెటరు. లేదు 2 power n n స్క్వేర్ 2 power n ప్రాబ్లమ్స్ని పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేస్తే అది ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. ద థింగ్ హియర్ ఈస్, till now there is no one or there is no person who solve the exponential problems in polynomial time. ఇప్పటి వరకు ఏ రీసెర్చర్ కూడా ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ని పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేయలేదు, పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేయలేకపోయారు. అయితే we can do one thing. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే all the researchers are doing their work for solving the exponential problems in polynomial time. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంత వర్క్ చేసినా అది ఫ్రూట్లెస్. ఎందుకని? పాలినామియల్ టైంలో రావట్లేదు కాబట్టి. సో వెన్ దేర్ ఈస్ నో పాలినామియల్ టైం అల్గారిథం ఫర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ వీ కెన్ డూ? సో వీ హ్యావ్ టు డూ టూ థింగ్స్. ఏంటది? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 0/1 knapsack ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాను, ఏది పాలినామియల్ టైం చేద్దామని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ దేదీప్య ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ని పాలినామియల్ టైంలో చేద్దామని చెప్పి ట్రై చేస్తాం. సమ్ తస్లీమా సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్ని పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేయలేదని సెట్ చేస్తూ ఉంది. సో ఇండివిజువల్ వర్క్ అనేది చేస్తూ ఉంటే ఇది ఏమవుతుంది? ఎవరి కాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రిజల్ట్ అనేది రావట్లేదు. సో ఏం చేయొచ్చు? లెట్ us do the work combinedly and make some guidelines and frameworks for solving the problems in the future. ఓకే, సో దీనికి గైడ్లైన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఏంటనంటే దీస్ ఆర్ ద గైడ్లైన్స్, ఎన్పి హార్డ్ అండ్ ఎన్పి ప్రాబ్లమ్స్, ఎన్పి హార్డ్ అండ్ ఎన్పి కంప్లీట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఏమేంటి గైడ్లైన్స్ అని అంటే చూడండి, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి. మనము ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్కి పాలినామియల్ టైంలో కనుక సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నామంటే
Either we have to do two things. One ఏంటి, see, either we have to find out the relationship between these problems. ఎందుకు అంటున్నానంటే, if you made a relationship between these problems, what happens? If you solve one problem, ఏదో ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే, then we can automatically solve the other problems. Why? Because all are the exponential problems. The first thing here is you have to relate a exponential problem with other problems, so that if any of the exponential problem is solved, the remaining other problems will be solved. That is the first benchmark or first guideline. The second one is when you are unable to write the polynomial time algorithm, why don't you write a non-deterministic polynomial algorithm? పాలినామియల్ టైంలో మనం కనుక అల్గారిథం రావట్లేదు. సో పాలినామియల్ టైంలో రాయలేకపోతే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పాలినామియల్ అల్గారిథం రాయండి అనేది ఇక్కడ చెప్తా ఉంటాడు. ఓకే, ఇక్కడ డిటర్మినిస్టిక్ అంటే ఏంటి, నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అంటే ఏంటి నేను మీకు విపులీకరిస్తాను. ఐ హోప్ వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టిల్ నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. ఓకే, నౌ లెట్ us see. ఇక్కడ రాశాను. సో when we must do two things. ఎప్పుడు when the research work is going fruitless, ఎంత చేసినా మనం సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే, we have to do two things. So when we are unable to solve these problems in polynomial time, so we must show the relationship between these problems. ఎంత చేసిన వర్క్ రావట్లేదు, పాలినామియల్ టైం రావట్లేదు కాబట్టి ఏం చేయొచ్చు కంబైన్డ్ గా. సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ప్రాబ్లమ్స్? రిలేషన్షిప్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది, ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినా మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేయవచ్చు అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్. ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్, when you are unable to write the deterministic algorithm in polynomial time, deterministic algorithms రాయలేకపోతే, why don't we write a non-deterministic algorithm? డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథమ్స్ అనేవి రాయలేకపోతే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అయినా సరే రాయండి అని చెప్పి మనం మాట్లాడతాం. ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అంటే ఏంటి సార్, నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సి, డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అంటే ఏంటంటే the algorithm which we written, okay, we know each and every step of working. మా అర్థమవుతా ఉందా? ఏదైతే మనం అల్గారిథం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీనియర్ సెర్చ్ ఉంది అనుకోండి, లీనియర్ సెర్చ్ లో మనకి ఏమైనా తెలియని స్టెప్ ఏమైనా ఉంటుంది అక్కడ? ఓకేనా, ఒక కీ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాను, ఓకే, యారేని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, ఏ ఆఫ్ ఐ అంటాను, ఆ ఏ ఆఫ్ ఐ తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తాను, కంపేర్ చేస్తాను, ఈక్వల్ అయితే ఈక్వల్, కాకపోతే కాలేదంటాను. అలా కాకపోతే ఏం చేస్తాను, ఐ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. దిస్ ఈజ్ మై వర్క్ ఇన్ లీనియర్ సెర్చ్. యామ్ ఐ రైట్? ప్లీజ్ టెల్ మీ. అదే కదా లీనియర్ సెర్చ్, ఇంకేం చేస్తామా? ఏమా? రెస్పాండ్ ప్లీజ్. డిటర్మినిస్టిక్ అంటే ఏంటంటే ఆ అల్గారిథంలో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ వర్కింగ్ మనకు తెలుస్తుంది, లాజిక్ అనేది ఉంటుంది, అర్థం అవుతుంది. సో లాజిక్ ఉండి అర్థమయ్యే ప్రతి అల్గారిథం ఏమంటామంటే డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అంటాం. డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అంటాం. ఓకే, వాట్ అబౌట్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అంటే, ఇన్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం వీ డోంట్ నో హౌ దే ఆర్ వర్కింగ్. వీ డోంట్ నో హౌ దే ఆర్ వర్కింగ్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా పనిచేస్తుందో తెలియదు. ఓకే, బట్ అల్గారిథం మాత్రం రాస్తాము. అంటే ఏంటి, కొన్ని స్టెప్స్ మాత్రం మనకు తెలుస్తుంది, కొన్ని స్టెప్స్ మాత్రం మనకు తెలియదు. అమ్మా అర్థమైందా? డిటర్మినిస్టిక్ లో ప్రతి స్టెప్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఏం చేస్తాం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఏమవుతుంది, we don't know how they are working, but we know some of the steps how they are working. ఇక్కడ ఏం చెప్తాను, ఏదైతే స్టెప్స్ మనకు తెలుసో వాటిని రాస్తాను, ఏదైతే మనకు తెలియనుకుంటా ఉన్నామో వాటిని బ్లాంక్ కింద వదిలేసి మనం అల్గారిథం అనేది రాస్తాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 నాప్సాక్ ప్రాబ్లం అనుకోండి, దాంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్ మనకు తెలుసు. సో ఎక్కడైతే మనకు తెలియవో ఆ స్టెప్స్ ఏం చేస్తానంటే బ్లాంక్ కింద వదిలేస్తాను. ఓకే, అలా కనుక అల్గారిథం రాస్తే అదేమవుతుందంటే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అవుతుంది. నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అవుతుంది. ఓకే,
సో డిటర్మినిస్టిక్ అంటే ఎవ్రీ స్టెప్ క్లియర్గా ఉంటుంది, నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అంటే క్లియర్గా ఉండదు. సి here I have written one algorithm, non-deterministic algorithm for searching, non-deterministic algorithm for searching. We know that what is a searching and we have list of n elements ఉంటాయి. Okay, there we will give one key element. Now what is our aim is we have to find out whether the key element is there in a list or not. If it is available, then we return the position and we print that element. That is our task. So here what I'm doing here is I am writing a non-deterministic algorithm. Non-deterministic algorithm. See, ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, algorithm n search, algorithm n search. A is an array, n is the number of values, number of arguments, the number of elements, x is the key element. Now what I'm doing here is j is equal to choice of a comma n. Choice of a comma n. Now that means this choice function will take the value from the array and we are comparing that value with the j. We are assigning the value to j. Now what we are doing here is we are comparing a of j is equal to x. A of j is equal to x. If it is okay, if it is find out, if it is equal, then we write the j and we write it as a success. If it is not equal, that means if the element is not found, if the element is not available, then we write 0 and we will write as a failure. If you clearly observe, this is a non-deterministic statement. Non-deterministic statement. Choice. Success is also a non-deterministic statement. Failure is also a non-deterministic statement. Why I am called this is a non-deterministic statement? ఇక్కడ ఏమన్నాను, ఇక్కడ ఇది చాయిస్ అన్నాను. ఈ చాయిస్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ యారే ఎలిమెంట్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్ గా నా కీ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. డైరెక్ట్ గా నా కీ ఎలిమెంట్ ని ఫెచ్ చేస్తుంది చాయిస్ ఫంక్షన్ అండ్ దట్ విల్ బి అసైన్ టు జే. మీ క్వశ్చన్ రావచ్చు, సార్ డైరెక్ట్ గా ఎలా చేస్తుంది సార్, మనం యారేలో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి కదా సార్, డైరెక్ట్గా అయ్యే పని అంటే కాదు. అందుకే మనం ఏం రాసాము, డైరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్ రాసాము. We don't know how the choice function will directly pick up the exact value. So if you don't know how it is working perfectly, then we will call it as a magic అంటాం. అర్థమవుతుంది, మ్యాజిక్ అంటాం. If you know how it is working, then it is logic అంటాం. లీనియర్ సెర్చ్ అనుకోండి, లీనియర్ సెర్చ్ లో మ్యాజిక్ ఏమైనా ఉంటుందా, మ్యాజిక్ ఉండదు. ఎందుకంటే అంత లాజిక్. యారే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది, ఒక వాల్యూ తీసుకుంటుంది, కీ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేస్తుంది, ఉందనుకో ఫైండ్ ఉంటుంది, లేకపోతే యారే వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాము, మళ్ళీ కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే, దేర్ ఈస్ నో మ్యాజిక్ ఇన్ లీనియర్ సెర్చ్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ సెర్చ్ algorithm, we return 3 non-deterministic statements which are taking a constant time. Because student choice ఉందన్నా, చాయిస్ విల్ టేక్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 time only. ఒక స్టెప్ లోనే తీసుకొచ్చేస్తుంది వాల్యూని. సక్సెస్ విల్ టేక్ జస్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది ఒక స్టెప్ లోనే వస్తుంది. ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ఆల్సో ఏ టేక్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 time. మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, సర్చింగ్ కి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం రాసి పాలినామియల్ టైం సొల్యూషన్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ పాలినామియల్ టైం సొల్యూషన్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 టోటల్ ఎంత టైం అవుతుంది, ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 ఓన్లీ. ద టైం కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ దిస్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఇస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1. బట్ వీ డోంట్ నో హౌ ద చాయిస్ ఈస్ గెటింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. వీ డోంట్ నో హౌ ద సక్సెస్ ఈస్ వర్కింగ్ అండ్ వీ డోంట్ నో హౌ ద ఫెయిల్యూర్ ఫంక్షన్ ఈస్ వర్కింగ్. This is what we call it as a non-deterministic algorithm. Okay, but in future we may know. ఇప్పుడు నాకు తెలీదు, బట్ ఏం చేయొచ్చు, ఫ్యూచర్ లో దీన్ని కనుక్కోవచ్చు అని చెప్పి మనం మాట్లాడతాం. మీకు గుర్తుందా, ఇక్కడ చూడండి, మనము ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి లేకపోతే ఇంకా తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేద్దాం అనుకున్న ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇక్కడ చూడండి, సొల్యూషన్ రాకపోతే మనం ఏం చేయొచ్చు, అట్లీస్ట్ 2 tasks చేయమన్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 2 tasks ఓన్లీ our NP hard and NP complete topic is dependent.
ఓకే, సి ఇక్కడ మనం ఏం చేయమన్నా ఫస్ట్ రిలేట్ చేయమన్నాము, ఇది ఫస్ట్ టాస్క్. లేకపోతే ఏం చేయమన్నాము, నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అయినా సరే రాయమన్నాం. డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం లేకపోతే అట్లీస్ట్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అయినా సరే రాయమన్నాం. సి we have written the non-deterministic algorithm. Non-deterministic algorithm. Okay, so from this we can categorize the problems into two types. One is P class, another one is NP class. P class problems, NP class problems. So P class అంటే ఏంటి, ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ని లేకపోతే ఏదైతే అల్గారిథమ్స్ ని మనము పాలినామియల్ టైంలో డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథమ్స్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేస్తామో, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. The problems are a set of those algorithms that can be solved in polynomial time with the deterministic algorithms. Then those problems are called P problems. NP class problems అంటే ఏంటి, ఏంటమ్మా NP class problems అంటే ఏంటి, ఇది పాలినామియల్ టైంలోనే సాల్వ్ చేస్తాము, కాకపోతే ఏ అల్గారిథం ద్వారా సాల్వ్ చేస్తాము, నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం ద్వారా సాల్వ్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి, ఈ ప్రాబ్లం the problems that can be solved in a polynomial time by non-deterministic algorithms are called non-deterministic algorithms. So from this we can show the relationship between P and NP. See ఏం చెప్పొచ్చు, so P is NP is non-deterministic algorithms, P is a polynomial algorithms. Okay, some of the problems can be solved in polynomial time. Can every problem will be solved in a polynomial time? Can we solve all the problems in polynomial time? Respond. మనకున్న అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేయగలమా, లేదు, కొన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం కూడా ఉన్నాయి. అందుకని ఏమంటున్నాము చూడండి, ఇక్కడ ఏంటి, దీస్ ఆర్ ఆల్ NP ప్రాబ్లమ్స్, నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పాలినామియల్ టైం సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లం. దాంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేసాము మనము పాలినామియల్ టైమ్స్ లో సాల్వ్ చేసాము. కాబట్టి P ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ NP అంటాము. P ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ NP ఆర్ P ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ NP. P అనేది NPకి సబ్సెట్. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమవుతాయంటే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ అవుతాయి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? హలో, అర్థమైందా క్లియర్గా? Just wait. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా నాకు ఈరోజు ప్రాజెక్ట్ రివ్యూస్ ఉంది, అందుకనే ఆగాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నో సి అమ్మ, ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఒక్కసారి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, P ప్రాబ్లమ్స్, పాలినామియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, దీన్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటే ఎన్నో లాగన్ని ఆర్డర్ ఆఫ్ 1కి చేయొచ్చు. అది ఇంకా చేయలేదు ప్రజెంట్లీ, వీ కాంట్ ఫైండ్ అవుట్, ఫ్యూచర్లో చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్సర్షన్, షార్ట్, మెన్సర్ట్ అనేవి n² n log n క్యూబ్ ఉన్నాయి, వాటిని ఆర్డర్ ఆఫ్ nలోకి తీసుకురావచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ని పాలినామియల్ టైంలో తెచ్చుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద రీసెర్చ్ టాపిక్. కానీ ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే ఎవడు కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ని పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేయలేదు. సో ఇలా చేయలేకపోతామంటే ఓకే, మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే అట్లీస్ట్ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ లేకపోతే ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అనేవి మనం చూపించామంటే ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ లేకపోతే ఆ గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఫ్యూచర్ రీసెర్చ్కి స్కోప్ లాగా ఉంటుంది. ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ గైడ్ లైన్స్ చూపించేది ఈ NP హార్డ్, NP కంప్లీట్. ఓకే, సో ఏం చేయొచ్చు అంటే అట్లీస్ట్ మనం 2 టాస్క్ చేయొచ్చు అని చెప్పాము. సో మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒకదానికొకటి రిలేట్ అయి ఉన్నాయి అని చెప్పి రిలేషన్షిప్ కనుక చూపిస్తే కనుక ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే
ఇంకో దాన్ని కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అని మాట్లాడతాం. తర్వాత మనం డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అని దానికి రాయలేము, పాలినామియల్ టైం అల్గారిథం అని దాన్ని రాయలేము, కాబట్టి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అన్న రాయండి, అట్లీస్ట్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అని చెప్తున్నాం. సో వీ కవర్ ఏం చేసామంటే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం రాసేసాము. ఇంకోటి ఏం చెప్పాలి మనము, వీ హ్యావ్ to show this. For this purpose, I am choosing satisfiability problem, which is also called as a CNF SAT problem, which is also called as a CNF SAT problem. This is a Boolean problem. Okay, Boolean problem. You know that when I'm using the word Boolean, it has the values only true and false. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నానంటే, అమ్మ వినండి, మనకి చాలా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి, 0/1 ఒకటి, ఓకేనా, టీఎస్పి ఒకటి, ఓకే, తర్వాత గ్రాఫ్ కలరింగ్ ఒకటి, తర్వాత ఇంకేమున్నాయి, హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్స్ ఒకటి. సో ఇలాగా సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్ ఒకటి, సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్, ఇలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటిని నేను ఇండివిజువల్ సాల్వ్ చేయలేను, కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లం తీసుకొని వేరే దాంతో రిలేట్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశాను కాబట్టి దీన్ని కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి నేను రిలేషన్షిప్ అనేది చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. సో నేను రిలేషన్షిప్ చూపించడం కోసము వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఈస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ప్రాబ్లం కాల్డ్ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం. సో విచ్ ఈస్ ఎ బూలియన్ ప్రాబ్లం, విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ బూలియన్ CNF SAT ప్రాబ్లం అంటాం. CNF మీన్స్ conjunctive normal form. C. CNF is a conjunctive normal form. So it contains literals or variables. ఉంటాయి. It contains literals or variables. See, in a Boolean formula, a literal is an occurrence. Literal is an occurrence of a variable in a variable or its negation. అంటే ఏంటి అని అంటే వేరియబుల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x1, x2, x3, ఓకేదా, ఇవి వేరియబుల్స్. లేకపోతే ఏ, బి, సి, ఈ వేరియబుల్స్. ఈ వేరియబుల్ అనేది ఐదర్ ఒరిజినల్ ఫార్మాట్లో అక్కర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే నెగేషన్ ఫార్ములా, అంటే ఎలాగా x1, x2 బార్, ఓకే, x1 బార్, ఇలా కూడా ఉండొచ్చు లిటరల్స్ అనేవి. నెక్స్ట్ క్లాస్. క్లాస్ అంటే ఏంటి, a class is a combination of literals. In our case, a combination of literals using R. అంటే ఏంటి చూడండి ఇక్కడ. So we are using two logical operations. One is AND operation. The second one is OR operation. AND operation, OR operation. AND operation is indicated with this one, this symbol. OR is indicated with this symbol. Am I right? Class అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లిటరల్స్ విత్ ఆర్ సింబల్. అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x1, x2, x3 అని 3 లిటరల్స్ తీసుకుంటే వీటిని ఆర్ సింబల్తో రాసామనుకోండి, దిస్ ఈజ్ వన్ క్లాస్, C1, వన్ క్లాస్. ఓకే, లేదు ఇఫ్ యు ఆర్ ఓన్లీ యూజింగ్ 2 వేరియబుల్స్, x1 ఆర్ x2 రాసాను అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఏ వన్ క్లాస్. This is with 2 CNF. 2 CNF means only 2 variables. అంటే మనం ఇక్కడ క్లాసెస్ ని ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయితే రాస్తామో ఆ వేరియబుల్స్ ని బట్టి అది 2 CNF 3 CNF అని చెప్పి మనం మాట్లాడతాము. ఇక్కడ చూడండి, this is a formula for 3 CNF where each class contains 3 variables, x1, x2, x3. Here also x1, x2, x3. Here also x1, x2, x3. So this is a 3 CNF formula. 2 CNF అంటే 2 ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, వేరియబుల్స్ x1, x2 ఉంటాయి, whose takes a value either 0 or 1, either true or false. ఓకే, నాట్ వేరియబుల్స్ అంటే చెప్పాను కదా. సో x1 నాట్ అంటే ఏంటి, x1 బార్, నాట్ వేరియబుల్. AND operation, we are using 2 operations. AND operation, this is represented with AND symbol. OR operation is with this symbol. అయితే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్, కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే
లిసన్, ఇక చూడండి, హియర్ ఈస్ CNF is equal to or some f is equal to, నేను ఒక ఫార్ములా రాస్తున్నాను, బులియన్ ఫార్ములా. అదేంటది? x1 డాష్ ఆర్ x2 ఆర్ x3, ఓకే, అండ్ ఓకే x1 ఆర్ x2 ఆర్ x3. Okay, this is one class and this is another class. Now what we have to do here is we will assign a values to each and every variable and we have to find out the final value of these two classes. So if the final value of these two will be is equivalent to 1, then we will call it as a satisfiable. అంటే ఏంటి? క్లాసెస్ అనేవి అండ్ ఆపరేషన్ చేత ఉన్నప్పుడు ఈ రిజల్టెంట్ వాల్యూ అనేది కనుక 1 కనుక వస్తే అప్పుడు మనం ఏమంటామంటే దీన్ని సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం అంటాము. అయితే ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే ఏ పాసిబిలిటీ ద్వారా ఈ వాల్యూ అనేది 1 అవుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. మీకు చెప్పాను, ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఏమని చెప్పానంటే దిస్ ఈస్ ఎ బులియన్ ఫార్ములా మీన్స్ ఈచ్ వేరియబుల్ మే టేక్ either 0 or 1. Am I right? ఏమా? సో x1 may be either 0 తీసుకోవచ్చు, 1 తీసుకోవచ్చు. x2 may be either 0 కానీ 1 కానీ అవుతుంది. x3 may be either 0 or 1. The resultant formula is equivalent to 1. We have to find out that. Listen, for three variables, how many possibilities will come? For three variables, how many possibilities will come for Boolean possibilities? The first possibility is either 0, 0, 0. The second possibility is 0, 0, 1. The third possibility is 0, 1, 0. The fourth possibility is 0, 1, 1. The fifth possibility is 1, 0, 0. The sixth possibility is 1, 1, 0. The seventh possibility is 1, 1, 1. Am I right? Please respond. Sir, 101 also, sir. ఎంత అవుతుందమ్మా? 101 will gives the value to 1. అంతేనా? Respond please. Yes, sir. కదా, ఇప్పుడు మీరు ఎలా చెప్పారు? ఇది చిన్నది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చెప్పేశారు. ఇప్పుడు చూడండి, నో 101 అన్నారు. x డాష్ మీన్స్ 1 కాస్త ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. x2 is 0, x3 is 1. Now x1 is 1, x2 is 0. Sorry, x2 is 0, x3 is 1. 1 or 0, 1. 1 or 1 is equal to 1. Now x dash 0 కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఇది 1 అవుతుంది. 1 or 0, 1, 1 or 0, 1, 1, 1. Now this is 1, this is 1. Now and of these two operations will give 1. Okay, this is the value where it satisfies. Now what we have to do? We have to check this combination. Okay, how many number of combinations are produced with three variables? How many number of combinations we will get? 8. We will get 8 combinations. Am I right? 8 combinations, which is equivalent to 2 power 3. If a formula contains n variables, then automatically you will have 2 power n number of combinations. Am I right or wrong? Please respond. If your formula contains n variables, obviously we have to go for 2 power n number of possibilities. Now you tell me, the 3-SAT problem is which type of problem? Respond. Exponential. Yes, exactly. It is an exponential problem. మనకి ఎప్పుదాకా ఏం తెలుసుని? ఓకే, మనకి ఏం తెలుసు? 0/1 ట్రావెలింగ్ చేయాల్సి, సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్, గ్రాఫ్ కలరింగ్, హామిల్టోనియన్ ఇవే అనుకున్నాం. సో we also know that 3-SAT is a exponential time problem which takes 2 power n time.
So if you solve the 3 set problem, you can also solve all these problems in polynomial time. అయితే నౌ ఇంకా అప్పుడే అవ్వలేదు మనం. అర్థమైంది కదా ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేస్తారంటే ఇదే ప్రాబ్లం 3 set ప్రాబ్లం అంటే. నౌ if you draw the state space tree for this problem, it will looks like this. Okay, this one here is for x1 the value may be either 1 or 0. First value 1 అవ్వచ్చు 0 అవ్వచ్చు. For x2 ఏమవచ్చు same thing, the value may be either 1 or a 0. Here also there are two possibilities, the value may be either 1 or 0 for x2 case. Here for x3 case ఏమవుతుందండి నాకు, the value may be either for x3 the value may be either 1 or 0. Here also the same thing, either 1 or 0. Here also 1 0. Here also 1 or 0. 1 or 0. So how many number of combinations we will get? 1, listen, 1 2 3 4 5 6 7 8 అంటే ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ రాశారు. 0 0 0 అంటే ఈ పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ 0 0 1 కదా, 0 0 1 ఎక్కడ ఉంది, 0 0 1 ఇది. నెక్స్ట్ ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటి, 0 1 0 0 ఓకే 1 0 ఈ పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ 0 1 1 అంటే ఏమవుతుంది, 0 1 1 ఈ పాసిబిలిటీ, ఈ 4 పాసిబిలిటీస్. నెక్స్ట్ 4 పాసిబిలిటీస్. అమ్మ అర్థమైంది కదా. State space tree for 3 set problem. This is state space tree for the 3 set problem. Now I am taking 0 by 1 knapsack problem. With the profits are 10 8 12 and the weights are 1 comma 4 comma 5 comma 4 comma 3 5 comma 4 comma 3. Okay, here my n is equal to how many values, 3 values. My m is equal to 8 only. Now you please tell me, every solution in a dynamic programming should be expressed in the form of tuple. Am I right? Tuple format lo మనం 0 by 1 knapsack చెప్తాం కదా. So x1 x2 x3 x1 x2 x3 చెప్తే, now what is the solution, which combination will give the maximum profit, okay. How many alternatives we have same 0 0 తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే 0 1 0 తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే 0 1 1 తీసుకోవచ్చు. దాని అర్థం ఏంటి, whichever the variable gives the 1, that means we are considering that item. ఏదైతే 1 ఉందో అది కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, 0 అంటే దాన్ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఇక్కడ మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమవచ్చు, 1 1 0 అవ్వచ్చు, లేకపోతే 1 1 1 అవ్వచ్చు, లేకపోతే 1 0 1 అవ్వచ్చు, 1 0 0 అవ్వచ్చు. ఓకేనా, ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నాకు, ఇక్కడ చెప్పండి. How many possibilities here I have? Emma, how many possibilities here I have? Here also for 3 variables I have 2 power 3 possibilities. For n variables you have 2 power n possibilities. For n variables I have 2 power n possibilities. For example, ఇక్కడ నేను 3 SAT అని చెప్పి రాశాను అనుకోండి, ఇక్కడ SAT ప్రాబ్లం అని చెప్పి రాశా. Okay, this is the state space tree for the SAT problem. If I removed the SAT, the state space tree is belonging to which problem? This tree is belonging to which problem? It is a SAT problem state space tree or a 0 by 1 knapsack state space tree? SAT problem. Emma, if I remove SAT and the thesis in a state space tree, నేను ఏం చేయాలి, 0 by knapsack ఎలాగ గీస్తాను కదా, 0 by knapsack లో మనం గుర్తుందా, బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ చేసాం కదా ఇలాగ మనం. సో x1 is equal to 1 or 0. సెకండ్ వేరియబుల్ మేబీ కన్సిడర్ చేయొచ్చు,
Okay, x2 is equal to 1 or 0. Here also the same thing, 1 0. For x3 same thing, 1 0. This is for x3. Okay, here also 1 0. Here also 1 0. Here also 1 0. ఓకేనా ఏమా, లేదా అన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఫస్ట్ రెండు కన్సిడర్ చేసి మూడో తీసుకోకపోవచ్చు, లేకపోతే ఓన్లీ ఫస్ట్ ఒకటే తీసుకుని మిగతా రెండు తీసుకోకపోవచ్చు, లేదా ఫస్ట్ తీసుకుని సెకండ్ తీసుకోకుండా థర్డ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, లేదు ఫస్ట్ తీసుకోకుండా మిగతా రెండు తీసుకోవచ్చు, లేదు ఫస్ట్ తీసుకోకుండా ఫస్ట్ తీసుకుని థర్డ్ తీసుకోకపోవచ్చు, లేదు ఫస్ట్ ఒకటే తీసుకుని మిగతా రెండు తీసుకోకుండా ఫస్ట్ సెకండ్ తీసుకోకుండా లాస్ట్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏది తీసుకోకపోవచ్చు. Am I right? Please tell me. Yes, sir. Now you tell me, this state space tree is for 0/1 knapsack problem or SAT problem, SAT problem. ఇది దేనికి సంబంధించింది స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ? 0/1 knapsack. ఇంకో SAT కి సంబంధించింది కాదా? ఏమా? Can't say like that, sir. హలో అమ్మ, అర్థమవుతుందా నేను అడిగిన క్వశ్చన్? నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే, ఈ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ కానీ ఇది కానీ దేనికి సంబంధించింది? ఏదైనా 0/1 knapsack కి స్టేట్ స్పేస్ ట్రీనా, లేకపోతే సాట్ ప్రాబ్లం సంబంధించిన స్టేట్ స్పేస్ ట్రీనా? ఏమా? హలో, Both, sir. అది అడుగుతా ఉంది నేను ఇక్కడ. రెండు సేమే కదా, దీనికి x1 x2 x3నే బులియన్ వాల్యూసే, దీనికి x1 x2 x3నే బులియన్ వాల్యూస్. సో ఇఫ్ దర్ ఈస్ నో నేమ్ హియర్, దిస్ ఈస్ ద స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఫర్ బోత్. స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఫర్ బోత్ అంటే ఏంటి? సో 3 SAT ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే 0/1 knapsack ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినట్టే. ఓకేనా, అది వేస్తే మిగతా అన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేసినట్టు అవుతుంది. సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ గివెన్ టీఎస్పీ ప్రాబ్లమ్ కి స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఇచ్చి మనకి పీపీటీ చెప్పారు, నేను చూసాను లేదు, అది కూడా ఇంతే కదా. ఆ వెయిట్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు, తీసుకోకపోవచ్చు, చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఓకే, దాని అర్థం ఏంటి? ఇఫ్ యూ రిలేట్ వన్ ప్రాబ్లం విత్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓకే, ఇఫ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ is solved, the remaining all other problems also be solved. Okay, hence we achieved both objectives. These are our objectives. మన objectives ఏంటి? మనం ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం, పాలినామియల్ టైంలో సొల్యూషన్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం, కాబట్టి ఏం చేయాలి? అట్లీస్ట్ రిలేషన్షిప్ ఏమైనా ఉంటుందా, ఒకదానికొకటి రిలేషన్షిప్ ఏమైనా మనం తీసుకురాగలిగితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్లో ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఇంకో ప్రాబ్లమ్ని, అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసినట్లే అని చెప్పి మనం చెప్పగలిగాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ది ఏంటి? మనం దీనికి డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అనేది రాయలేకపోతాం పాలినామియల్ టైంలో. సో నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అయినా సరే మనం రాయగలగాలి, అదే మనం రాసాం కదా. సో దిస్ ఈస్ ద నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అండ్ దిస్ ఈస్ ద relationship between 3 SAT problem with 0/1 knapsack problem. 0/1 knapsack problem. Is it clear to everyone? Yes, sir. ఇంకేమైనా కొంత క్లారిటీ ఏమైనా కావాలా? జస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీదే నేను కొంచెం చెప్తాను. రేపు ఈ పీ ప్రాబ్లమ్స్కి, ఎన్పి ప్రాబ్లమ్స్కి, ఎన్పి కంప్లీట్ అంటే ఏంటి, ఈరోజు మనం కొంత చూసాము. రేపు ఎన్పి కంప్లీట్ అంటే ఏంటి, ఎన్పి హార్డ్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎన్పి కంప్లీట్కి, ఎన్పి హార్డ్కి, ఎన్పి ప్రాబ్లమ్స్కి రిలేషన్షిప్ ఏంటి, ఇవంతా కూడా మనం రేపు చూద్దాం. ఈరోజు అట్లీస్ట్ కొంత అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నేను. ఏమా, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అర్థమైందంటే మనం
క్లోజ్ చేద్దాం సెషన్, లేకపోతే ఏదైనా రివిజన్ కావాలంటే రివిజన్ చేద్దాం. Someone please respond. Is it okay for you? క్లియర్ అయిందా? కొంచెమన్నా కొంచెం అంటే కంప్లీట్గా అర్థం అవ్వాలని చెప్పి కోరుకాను, ఎందుకంటే కొంత డిఫికల్టీ ఉంటుంది. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. థ్యాంక్ యూ ఆల్. నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే రేపు కూడా కంపల్సరీగా అటెండ్ అవ్వండి. రేపు రిలేషన్షిప్ చెప్తాను. చెప్తా. ఎన్పి హార్డ్కి ఎన్పి కంప్లీట్కి ఏది ఎన్పి హార్డ్ అవుతుంది, ఏది ఎన్పి కంప్లీట్ అవుతుంది, ఏ ప్రాబ్లమ్ని ఎప్పుడు ఎన్పి కంప్లీట్ అంటాము, ఎప్పుడు ఎన్పి హార్డ్ అంటాము. ఓకే, ఇవన్నీ నేను రేపు కొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను. దాని తర్వాత మనకి టైం ఉన్న దాన్ని బట్టి ఒక ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లం తీసుకుని మనం సాల్వ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్. దేనికి కొంచెం అటెండెన్స్ తీసుకో. ఓకే, just wait. I will call by your numbers. But DDP, please note down the absentees. D1 attendance, please. Number D1. Present, sir. D2. D2 present, sir. D3. D3 present, sir. Okay. D4. D4. Jasmine. D4 absent. D5. Present, sir. D6. Present, sir. D7. Present, sir. D8. D9. D9 absent. E0. Present, sir. E1. Present, sir. E2 absent. సరే వయసుకి వెళ్ళారు కదమ్మా, వయసు లేదు కదా, అయిపోయింది కదా. E2 absent. E3. Present, sir. E4. Present, sir. E5. Present, sir. E6. Present, sir. E7. E6 present, sir. E7 present, sir. E8. E8. Swarna. E8 absent. E9 absent. F0. Present, sir. F1 F2 absent. ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, F1 F2 కంటిన్యూస్ గా అబ్సెంట్ అవుతా ఉన్నారు. F3. Present, sir. F4. Present, sir. F5. Present, sir. F6. Present, sir. F7. Present, sir. F8. F8 absent. F9. F9 Absent, sir. F9 absent. G0. Present, sir. G1. Present, sir. G2. Present, sir. G3. G4. Present, sir. Okay. G4. G4 present, sir. G5 absent. G6. Present, sir. మా G6 మీరు హెల్త్ బాగానే ఉందా మీది? Yes, sir. Set in, sir. కోవిడ్ పాజిటివ్ కదా? Yes, sir. ఓకే, చాలా జాగ్రత్త తీసుకోండి. Okay, sir. Okay, sir. G7. Sir. G8. Present, sir. G9 absent. H0. H0. H1. H0 absent. Present, sir. H1 present, sir. Okay, ma. H2 absent. H3. Present, sir. H4.
Present, sir. H5, Present, sir. H6, H7, Present, sir. H8, Present, sir. Present, sir. H8. H9. Okay. H9. H1 present, sir. Okay. I0, I0 present, sir. I1 absent. I3, Present, sir. sorry, I2 కూడా absent అమ్మా. I4 absent. I5, Present, sir. I6, Present, sir. I7 absent. I8, Present, sir. I9, Present, sir. J0, Present, sir. J1, Present, sir. J2, Present, sir. J3,